My deep respects, my pranams to all Atmadevis. ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಏನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕಾಡ್ತೇವೆ? ನಾವು ಹುಡುಕಾಡೋದು ಆನಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. We search for bliss in life. Our life is nothing but search for bliss. ನಾವು ಆ ಆನಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆನಂದ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. We search for bliss, but we do not get bliss. What stops us from getting bliss? ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಮನಸ್ಸು. The mind alone is responsible for stopping the experience of bliss in us. The mind which gets agitated, mind which runs after this or that, is responsible for experiencing lack of bliss. ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಆನಂದ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಆನಂದ ಮಾತ್ರ. When the mind is peaceful, the mind is silent, there is only bliss in us, and that bliss is called God. भगवान का स्वरूप है आनंद. भगवान ही आनंद है. भगवंतने आनंद स्वरूप. जब हमारा मन शांत होता है तब हमें भगवान का अनुभव होता है. वो भगवान का अनुभव कैसे होता है? अत्यंत शांत स्वरूप का, शांतता का अनुभव, आनंद का अनुभव, ಆನಂದದ ಅನುಭವ, ಶಾಂತತೆಯ ಅನುಭವ, ಇದು ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆದಾಗ. जब मन नहीं रहता है, मन अमन बनता है, ಮನಸ್ಸು ಅಮನಸ್ಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ದಾಟಿ ಹೋದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. When you cross over the mind, when you go beyond the mind, it is called mukti, liberation. That time you are one with the Bhagavan. Bhagavan and you are not separate. भगवान और आप एक बनते हैं जब आप मन को छोड़ सकते हैं. मन को छोड़ना ही आध्यात्मिकता है. मन को छोड़ना ही भक्ति है. मन को छोड़ना ही ध्यान है. मन को छोड़ना ही योग है. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಡುವುದೇ ಯೋಗ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಡುವುದೇ ದಾನ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಡುವುದೇ ಮುಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆನಂದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. आपका स्थिति है आनंद स्वरूप. आप आनंद स्वरूप है. Your nature is bliss. Are you experiencing that bliss? वो शांतता का अनुभव है क्या आपको? वो आनंद का अनुभव है क्या आपको? ನಿಮಗೆ ಆ ಶಾಂತತೆಯ ಅನುಭವ ಇದೆಯೋ? ಆ ಆನಂದದ ಅನುಭವ ಇದೆಯೋ? ಇದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದದ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ. ಇನ್ ವೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. Okay, in dreaming state still there is a problem because I am seeing something ಬೇರೆನೋ ಕಾಣ್ತದೆ. ಗಾಢ ನಿದ್ದೆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ, ಆದರೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. Deep sleep state there is only bliss but there is no awareness, ಅರಿವಿಲ್ಲ. In deep sleep state you are one with Bhagavan. ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. You are one with the God. But problem is you are not aware. Arivilla.
सो रोज आप कहीं ना कहीं 2 ಗಂಟೆ ಭಗವಾನ್ से पूरा मिलते हैं. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಗಂಟೆ ನೀವು ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಸೇರೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಯು ಮರ್ಜ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್ 2 hours. At least 2 hours. When you are deep sleep. When the mind is silent, मन शांत हो गया है. लेकिन क्या हुआ, उसमें प्रज्ञा नहीं है. When you deep sleep, your awareness is not there, but you are one with the God. When you meet God, when you become one with God in awareness, that's called mukti. Right? ಅರಿವಿರಬೇಕು, आनंद अनुभव ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ मुक्ति ಅಂತ ಹೇಳೋದು. अवेयरनेस होना चाहिए, उसके साथ आनंद भी होना चाहिए. उस स्थिति को बोलते हैं मुक्ति. Sleep, it is like in deep sleep you are not aware, but bliss is there, it is Bhagavan, infinite bliss, ananta ananda. ಅದು ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ. Awareness is not there in deep sleep, but you are one with Bhagavan. Okay, so if you are able to go with awareness to a state like deep sleep, that is called dhyanam. It is called meditation. Meditation is a state where with awareness you experience a deep sleep like state. The mind is silent, awareness is there, okay, bliss is there. 3 conditions are required. Mind is silent, awareness is required, and then bliss is there. So if these 3 conditions meet, then your ignorance goes off. अज्ञान ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. आपका अज्ञान चला जाता है. ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. If your ignorance drops, what is your ignorance? Your ignorance is I am not happy. Okay, that is the ignorance. So you will understand that your nature is happiness. For happiness you don't have to do anything. आनंद के लिए आपको कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आनंद स्वरूप भगवान खुद है. You are one with भगवान. What separates you from भगवान is the mind. मन आपको भगवान से सेपरेट करता है, अलग करता है. आपका मन भगवान से आपको अलग कर देता है. मन से ಮಾಡ್ತದೆ ಭಗವಂತನಿಂದ सेपरेट ಮಾಡ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತದೆ. तो सारे आध्यात्मिक साधना इसी के लिए होता है कि मन को शांत करके भगवान से मिलो. अंदर जो भगवान है उससे मिलो. इसी को बोलते हैं आध्यात्मिक साधना. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಏನು? ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಒಳಗೆ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ, ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಭಗವಂತನ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳುದು. हमें ये मन क्या होता है थोड़ा समझना पड़ेगा. ये मनस्सु ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ये मन क्या होता है? What is mind? इधर ये क्या होता है? पेपर. इधर पेपर, राइट? ಇದೇನಾಯ್ತು? ಇದೇನಿದು? What is this? Rocket. Right? So what happened to paper? पेपर कहाँ गया? पेपर रॉकेट बन गया, लेकिन पेपर वही है, वो पेपर ही है. Whatever has become rocket is still paper only. Paper has not become rocket. Paper is paper. फिर भी उसको बोलते हैं रॉकेट. ಇದು ಪುರ ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಡೂ? ಈ ಪೇಪರ್ನ ರೂಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಪೇಪರ್ का रूप बदल गया. The form of the paper got changed.
right? And you gave a name to that. For a form, you gave a name. ಒಂದು ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾಮ or ರೂಪ. Form, for the form, you gave a name. So when you give a name, paper is forgotten. Even a rocket. पेपर का आकार बदल गया, नाम बदल गया, हमें भूल गया कि वो पेपर है. पेपर ಅನ್ನೋದು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಆಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಮತ್ತು ರೂಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ. ಸೊ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ನಾಮ ಮತ್ತು ರೂಪ. ನೇಮ್ and form is called prapancha. The world is nothing but name and form. The world is nothing but name and form. And mind is naming. मन का काम होता है नाम देना. आप नाम देना बंद कर दिया, मन शांत होता है. When the naming process stops, the mind stops. So this is bottle, a bottle है. This is a pot, mobile phone. So the mind wants to give a name to everything. Mind is a labeling process, naming process. So you say this eye, it's a name. This is my head, it's a name. So mind keeps on giving name, नाम देते रहता है. Mind keeps on giving name to everything. ಮನಸ್ಸಿನ ಕೆಲಸ ಏನು? ಹೆಸರು ಕೊಡೋದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು. ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೇನು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಮುಂಚಿನದ್ದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. When it became rocket, we forgot that it's paper. Rocket ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಪರ್ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು. When this became rocket, you forgot the paper. Name and form is the domain of the mind. Mind keeps on giving name to every form. Right? Now the moment you give the name, you forget the original. Right? So to make you remember the original, you have to stop the naming. Then you go back to original. When you are able to stop the naming process of the mind becomes silent. When the mind is silent, there's only Bhagavan. Right? Yes. So what you see, what you experience, everything is Bhagavan only. Bhagavan के सिवा कुछ नहीं है दुनिया में. Other than God, there is nothing in the universe. No, I am there. That I am is also a name. जो मैं हूं वो भी एक नाम है. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಸರು. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಹೆಸರು. ಅದು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು? ಮನಸ್ಸು. ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಯ್ತು? ಆ ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಹಾಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ, ದ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಭಗವಂತನ ಒಂದು ರೂಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. उसको बोलते हैं शक्ति. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ. ಭಗವಂತ ಶಕ್ತಿಮಾನ್, ಸಾಕ್ಷಿ, the witness. So when the Shakti takes various forms, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ. When Shakti takes various forms, you give the name to that, then you forget that it is the Shakti of Bhagavan. ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತದೆ. ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ಪೇಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಪೇಪರ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಆ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿತದೆ. ಓನ್ಲಿ ನೇಮ್ ರಿಮೈನ್ಸ್. ಸೊ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ನೇಮ್ and form is called mukti.
ನಾಮ ಮತ್ತು ರೂಪಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಮುಕ್ತಿ. Name and form you have to be able to drop. That's called mukti. But name is very, very difficult. Name holds us. Name catches us. ಹೆಸರು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹೆಸರು ಅನ್ನೋದು, the name captures us. Everything in the world we do for the sake of name. Anything we do for the sake of name. There are so many temples everywhere. ತುಂಬ ಕಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾನು ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದೆ, ಅದು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜನ ಬರ್ತಾರ? So many temples, there are so many temples, the people come to temples. And there are some more temples are getting constructed everywhere. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ? That man told, the secret I tell you, ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಹಸ್ಯ ಇದೆ. ಏನದು? ಟೆಂಪಲ್ ಕ್ಯೂ ಬನಾದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? So he goes there. There is one person carving a name. What name? Builders. The donors. They are building this temple is donated. This temple is constructed by, donated by so and so. ನಮಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು. I want my name. Temple is secondary. Most important is my name. So there are so many people donate to the temple tube light. You cannot, light doesn't come out of the tube light. Tube light से light नहीं मारना आता है. Bold letters we print. This tube light is donated by so and so. Not only so and so. ಭರಮಪ್ಪ ತವನಪ್ಪನವರ ಮಗ ಭೀಮಪ್ಪ. चार जमाने का नाम बन रहा है. Family tree will be there. Whole family tree will be there on the tube light. No light will come. Now we are so attached to the name. We are so fond of name. For the sake of name, people are ready to do anything. For the sake of name, people are ready to do anything. नाम के लिए कुछ कर सकते हैं. ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. One day I was seeing a television serial. The person was eating buckets and buckets full of shagni. Cow dung. He is eating cow dung. Why? His name will appear in Guinness Book of Records. To get a name, small name in the Guinness Book of Records, eat cow dung. People, what all people do for getting a name? Naam ke liye. The name is what we are very attracted, very fond of our name. You should not have done this. Somebody did something. You should not have done this. आप मुझे मार सकते थे, लेकिन मेरा नाम बदनाम किया. As if the name is very, very important. The name is not real. नाम सच्चाई नहीं है. ಆ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಸತ್ಯ. ಆ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಭಗವಾನ್. ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ, ರೈಟ್? ಆ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ. To protect the name, we do
so many things. Family name, my name, ಖಾನ್ದಾನಿ ಕಾ ನಾಮ್, ಮೇರಾ ನಾಮ್, ನನ್ನ ವಂಶದ ಹೆಸರು, ನನ್ನ ಹೆಸರು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರು, ನನ್ನ ದೇಶದ ಹೆಸರು, my country's name. For all those things we struggle. ನಾವು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. But what we don't realize that behind all names there's only one name, that's Bhagwan's name. Because all names are nothing but the names of God. This became a rocket and it can become a flower. A rose ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇದು ರಾಕೆಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆಗಿರೋದು ಏನದು? ಪೇಪರ್ ಮಾತ್ರ. ರೂಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಇರೋದೇನು ಪೇಪರ್ ಮಾತ್ರ, ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ನೇಮ್ ಗಾಟ್ ಚೇಂಜ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪೇಪರ್. Similarly, everything in the world is only ಭಗವಾನ್. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನು ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ. ಆ ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ, ಆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಮನಸ್ಸು ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಕೆಲಸ ಹೆಸರುಕೊಡೋದು. The mind gives the name. And naming process causes disturbance for the consciousness. The mind itself, the main job of the mind is to give the name. ಹೆಸರು ಕೊಡೋದೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮ ಮತ್ತು ರೂಪ. ರೂಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ರೈಟ್? ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ನೇಮ್. ದಟ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ದ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಯಾ. ಮಾಯೆ ಅನ್ನೋದರ ಮೂಲ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿದ್ದು ಬರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? For that what they said, you chant the name of Bhagavan, chant the name of the Lord. Name of the Lord you chant. Okay? So you must have seen, if you go to temple, if you go to some bhakta, Hare Krishna, you do namaskar, you are saying Hare Krishna. Your name is Hare Krishna. आपका नाम है ओम नमः शिवाय, ओम गुरु. Everything is God. To recognize that, you say chant the name of God. So भगवान का नाम स्मरण करो. नाम स्मरण करने से बहुत अनेक नाम होता है, वो एक नाम होता है, भगवान का नाम होता है. ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ನಾವು ಏನೇನೋ ಹೆಸರು ಕಟ್ತೇವೆ, ಟೇಬಲು, ಕುರ್ಚಿ, ಚೇರು, ಫ್ಯಾನು, ಆ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹಿಂದೆ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು. ಭಗವಂತನ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Chant the name of God. So chant किया, chant मारने को पड़ेगा. Hare Krishna, Namaः Shivaya, Namaः Shivaya. We chanted, chant. भगवान chant ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ? 108 ಸಲ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಚಾಂಟ್ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಯಾರು? ನಾನು. So आज कितना साधना किया, आज कितना प्रैक्टिस किया? 108 बार नाम जप किया मैंने. सो मैंने आ गया, नाम बंदबिಡ್ತಲ್ಲಿ. सो जो मैंने और मेरा नाम वो है, उसको भूलने के लिए भगवान को नाम बोला. नाम ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತು. ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು? ನಾಮ. ನಾನೆಂಬುದು ನಾನಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನೆಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ. ಈ ದೇಹ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ನಾನಲ್ಲ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಶಿವನಾನು ನಾನೇ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಶಿವನಾನು ನಾನೇ. ಶಿವೋಹಂ ಪುನಃ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲ.
We have to remember again and again, I am not the body, I am not the mind, I am not the intellect, I am not a husband, I am not a wife. What I am? That I am pure consciousness, Shuddha Chaitanya, Shiva. If you remember that, it's called Mukti. Your name may be Raja, Maharaja, Gopara, big name may be there. Your name is, you are not your name. आपका नाम आप नहीं है. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಆ ಹೆಸರು ನಾವಲ್ಲ. ಸೊ ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಖ್ಯ ಆಟ ಏನು? ಹೆಸರು ಕೊಡೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡೋದು. ಹೆಸರು ಕೊಡೋದು ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಪೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ. The moment you start giving the name, you split the reality into multiple pieces. Yes. The reality becomes pieces. You understand? Just by the process of giving the name, you are forgetting the original reality. How is that? Let's understand. ಅದು ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೇನಿದು? ಪೇಪರ್. ಪೇಪರ್ ಅದು ಒಂದು ಹೆಸರು. ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಎ ನೇಮ್. ರೈಟ್? ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಪೇಪರ್? ಈ ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆ? ಪೇಪರ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಯಿತು? ಮರದಿಂದ ಆಯಿತು. ಬೊಂಬಿಂದ ಆಯಿತು. ದಿ ಪೇಪರ್ ವಾಸ್ ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಶೂಟ್ಸ್. Right? So, if you don't give the name paper to this, probably you know that it's a bamboo shoot. What is this? It's a bamboo shoot. Does anybody agree with that? No. You don't agree because you have given the name. Because Name, naam de diya. This is not paper, this is bamboo shoot. It's not a bamboo shoot. ये क्या होता है? Where did bamboo shoot come from? Earth. So earth is also there in the paper. Is it just earth? Bhumi matrana? No. Made. Water is there. So this is also water. A pani bhi hai. Is this just water? Sun is there in this. Surya kuda idare idರಲ್ಲಿ. So in Maya, mind gives a name and makes it into a small entity. Otherwise, you will remember that this is much more than just paper. Do you understand? This is by naming process we start thinking, limiting the reality. The naming the process cuts the reality into pieces. The same paper represents sun, moon, earth, water. So many other constraints. Everything, all whole nature is represented on one piece of paper. So that's why it's said, Bhagwan किसमें होता है? Anoraniyan Mahato Mahan. God is there in smallest and God is there in the biggest. Is the God not there in the paper? That's why we do Namaskar to paper. The paper itself contains the representation of forest, tree, wind, water, river. Panchaputas are there in the paper. Yes. All 5 elements are there in paper. ಈ ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆ? ಗಾಳಿ ಇದೆ, ನೀರು ಇದೆ, ಆಕಾಶ ಇದೆ, ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ, ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಣುತ್ತಾ? ಕಾಣಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ವಿ. When you give the name paper, you forgot the original. Like this paper became rocket. Paper ಆಯಿತು, rocket ಆಯಿತು. When it became rocket, we forgot that it's paper. Paper ಒಂದು ಮರ್ತೋಯ್ತು. Understand? Yes. Similarly, when we call this by name paper, we forgot that it's Panchaputas, 5 element. So the Panchaputas came from Bhagavan. We forgot this paper is also Bhagavan's representation. So the naming process is the main job of the mind. मन का काम होता है नाम देना. ये नाम देने से नामकरण करने से शुरू होता है माया का खेल. माया आर्ट शुरुआत होती है. क्या होगा? ಹೆಸರುಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So the process of naming
ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಯು. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾನು ಮೈ ಹೂ, ये क्या मैं हूं? ये शरीर मैं हूं. अरे शरीर में पंचभूत है ना, ಐದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ, ಅದ್ಯಾಕೆ ಮರ್ತು ಹೋಯ್ತು? क्योंकि ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಾಡಿ. ಬಾಡಿ ಇಸ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ನೇಮ್. So when you gave the name to the body, then what happened? You forgot that it is made of 5 elements. Is it just 5 elements? It's consciousness also, Chaitanya also, which is God. That also you forgot by just calling it name, body. There is sun in this body. Without sun, the body cannot exist. सूरज है इसमें, चंद्रमा है. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ, ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಡಿವೈನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇयर इन दिस बॉडी. इस शरीर में सारे देवताएं हैं. ब्रह्मा विष्णु महेश्वर लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती सारे देवताएं हैं इस शरीर में हैं. वो भूल गए क्योंकि उसको एक नाम दे दिया. ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೇನಾಯ್ತು, ಇದು ಶರೀರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ, ಶಿವಸ್ವರೂಪ, ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ಅದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪುನಃ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. ಮೈಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್. ದಿ ಸೇಮ್ ಮೈಂಡ್ which is purified becomes one with the God consciousness. ಮನಸ್ಸು ಅಶುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಪಂಚ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ನೇಮ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಅದು ಸಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಯೆ. ಮಾಯೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಇದ್ದಾಗ ಕಾಣ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಇದ್ದಾಗ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಹಿಂದೆ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣಿಸುವ ಆಗ್ತದೆ. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ದಿಸ್ process is called the process of the mind. Mind's main job is naming, namakarana, and we are very happy about that. When the child is born, 11th day namakarana ceremony, naming ceremony. The first time after 11 days you start giving name to the child. ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ. What you don't understand is that you are introducing Maya into the child 11th day as early as possible. 11ನೇ ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ. ಆಯ್ತಾ? ಆ ಇಡೀ ಮಗು, ಇಡೀ ಜೀವನ ಅದು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಮಗು ಮಲಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮಲಗಿರ್ತೀರ, ಯು ಆರ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. somebody comes and says Rama, Rama, God's name. Rama, Rama. विद्या, आपका नाम इतना बड़ा हो गया है, भगवान के नाम से भी बड़ा हो गया है, अंदर घुस गया है. ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಭಗವಂತ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಜಪ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಭಗವಂತ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಬರಲಿ ಅಂತ. ನೀವು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. So japa ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಗುರುಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. Guru has given mantra to you. Every day you do japa. ಎಷ್ಟು? How many times? 108 times. 108 times japa you do. And when you sleep, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. Somebody calls you, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Gita, Yake, the name has gone deep inside us. The mind has put the name deep inside. ಮನಸ್ಸೇ ಮಾಡಿದೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸೋದಷ್ಟೇ. The whole of your spiritual sadhana is to remove your name and name of God, because you are not separate from God. By process of naming, you are separated from God. You have male name, female name, right? English name, Indian name, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೆಸರುಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಳ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆತನ ತೆಗೆದು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಜಪ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಭಗವಂತ ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಜಪ ಯಜ್ಞೋಸ್ಮಿ ಅಂತ. ಜಪ ಯಜ್ಞ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ. ಯಾಕಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗಂಟಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಿರೋದು ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ. There is only God inside. By the process of naming, you have created your own identity. ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಭಗವಂತನಿಂದ. आपको एक नाम लगा के आपने भगवान से अपने आप को अलग कर दिया. दुनिया में किसी चीज भगवान से अलग नहीं है. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಭಗವಂತನಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. There is nothing other than consciousness, and that consciousness is God. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಹೇಗಾದ್ವಿ, ಹೀಗೆ ಯಾಕಾದ್ವಿ, ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಯಾಕಾದೆ? Why I have become human being? Why I am becoming what I am today? ನಾನು ಹೀಗೆ ಯಾಕಾದೆ? The whole universe, there is nothing other than God. Only God alone exists. Bhagavan ही है सिर्फ. There is nothing other than God. It's only pure God only is there. Then what we see this? What we see this? What we see this? ये क्या होता है? That existence, God, Bhagavan, didn't know inside and outside. अंदर नहीं, बाहर नहीं, पता नहीं उसको. क्योंकि an infinite thing cannot understand what is inside, what is outside. Infinite is, God is. It is like Surya, sun. Sun gives light. Surya ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋದು, ಬೆಳಕಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಸೂರ್ಯ ಹತ್ರ. ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಲೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸನ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್, ರೈಟ್? ಸೂರ್ಯನ ಹೋಗಿ ಕತ್ತಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್? ಇಫ್ ಆಸ್ ಸನ್ ಸೇ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಸೂರ್ಯ ಕತ್ತಲೆ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಭಗವಾನ್ what is infinity, what Bhagavan will say? I don't know, because he is infinity. If you say Bhagavan, what is Ananda? Bhagavan says, I don't know, because he is Ananda. If you ask Bhagavan, what is Jnana? He says, I don't know, because he is Jnana. When everything is Bhagavan, Bhagavan can only say, I don't know. All of us are become very knowledgeable. We know everything. Bhagavan only says, I don't know. Knowledge is bondage actually. Jnanam bandhaha. Shiva says, Jnanam bandhaha. A person who has infinite knowledge, he says, I don't know. Yes. Exactly. There was one guy, एक आदमी था, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದ.
very famous philosopher in Greece, Socrates. There is a Delphi, there is an oracle. ಭಗವಂತ ಅದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ. So there is an oracle. ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರೋದು. So somebody goes and asks that oracle, who is the wisest man in Greece? ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಅಂತ. Who is the wisest man in Greece? The oracle says it's Socrates. Socrates ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ oracle. Okay? Oracle is that the deity. So all people rush to Socrates' house. They take garland and put garland to Socrates. So Socrates asks, why are you garlanding me? मुझे एक हार क्यों पहना रहे हो? ನನಗೆ ಹಾರ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ? The deity said, ಆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ deity ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಬಹಳ ಇಡೀ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತೆ. You are the greatest, wisest man. Then Socrates says there must be some mistake. ಅದೇನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. Because I don't know anything. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. Right? ನನಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. Then ಇವ್ರು ಪುನಃ ಓಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಜನ ಯಾರ ಡೇಟಿ ಹತ್ರ. They go to oracle. Again run back to oracle. They go and say, Socrates says he doesn't know anything. Socrates ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು. Then how did he say he's wise man? The deity laughs. He doesn't know anything. That's why he is wise man. Yes. Okay. ಅಲ್ಲ ಅದೇಗಾಗತ್ರಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೆ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಾಗತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. The one who knows that he doesn't know anything, he becomes a wise man. Most of the people, we don't even know that we don't know. Yes. ಅಜ್ಞಾನ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ? ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. We know this is mobile. We know this is water bottle. But what we don't know is this is Panchabhutas, this is sun, this is moon. Okay. Even sun, moon, Panchabhutas is a name. And if you go beyond the name, it's Bhagavan. We think we know, but we don't know. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅವರು? ಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೋದಾಗ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಉತ್ತರ ಏನು? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ, ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ. ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಿಸ್, ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ wisdom. Now Bhagavan, to experience himself, what is ananda, what is bliss, what is jnana, he has to take form like you, me. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳ ರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತ ಅವರನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. He has to experience himself in various forms. And that is the reason you are born. God is experiencing himself everything in various forms. That's why you are here. So the Bhagavan created the universe out of his Shakti energy to understand his own Shakti, infinite universe. ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ? ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಅರಿವಿಂದ ಮಾಡಿದ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. He created living beings to experience that universe, infinite universe. So one form of that creation is you. And who experiences the universe through you is Bhagavan himself. Yes. Not only you, even other creatures. Ella. They are also experience. No, they are not having that knowledge. No. Seeing through the eyes, experience through the ears, is that God? In general, it doesn't. No. There's nobody knows. You also don't know. Actually, who knows is Bhagavan only. You think you know. We are the nothing but instruments through which Bhagavan experiences the world.
The same Bhagavan experiences the world through cow. The same Bhagavan experiences the world through dog. The same Bhagavan experiences through you. The same Bhagavan experiences through every living being. The only one is there behind all this. That's called consciousness. And that consciousness is God. The consciousness is not fragmented. You have consciousness, I have consciousness. Now this consciousness is not fragmented. Mind is fragmented. The instrument is fragmented. But the one which sees through the instrument is not fragmented. You got what I'm saying? Yes. Exactly. ಈಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೇರೆ ಕಾಣ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೇರೆ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಅರಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ನೋಡುವನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ. ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಕಾಣ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಂದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ವಸ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್. ಆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ. ಸಿಮಿಲರ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಇದೆ, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ. ಆ ಪ್ರಾಣಿಯ ದೇಹ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ. ಈ ದೇಹದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ನೀವು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಮೈಕ್ರೋ ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗಿದ್ದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಏನು ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈ ಲಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೇಸ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ, ಪುರುಷ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ, ಸಹಸ್ರಪಾದ. ದಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಥ್ರೂ millions and millions of eyes. He explains the world through your eyes, my eyes, everybody's eyes. So that's why Krishna says in Bhagavad Gita to Arjuna, Nimitta Matram Bhavasavya Sachini. This is an instrument for whom? The consciousness to experience the world, and after the experience of the world is over, no more experience is required, the consciousness returns back. That's called mukti. Enough for this body. If the experience is not over, then it's called death. Again another body is taken through this body, through these memories. Life cycle starts. So after experiencing, you feel that through this life form, whatever I have experienced is enough. Then what happens? The consciousness returns back. That's called mukti. The awareness and identified consciousness is returned back to the source. That's called mukti. If that experience is not enough through that body-mind complex, it will go to another life form. Now this, who is this experiencer? He is the mind. Mind enjoys. Okay? It feels that I am enjoying, I am doing. But the Lord is the sakshi, the witness behind all of this. All the body-mind complexes. He is the witness in the dog, he is the witness in you, he is the witness in me, he is the witness in every living being, Sakshi. The Sakshi is not different. The mind is different depending on the experience. Mind is different depending on the quality. This is one mobile phone, this is another mobile phone. They are different makes. Similarly, each living being has a different make, model. Through different models, the Sakshi observes the world. So now to come out of that mind and go back to Sakshi is going back to Bhagavan. And that can happen through dhyana, meditation. The process of meditation is to make your mind silent. In that silent state, there is no world. There are no objects. Then what remains? There is only pure subject. That's called Sakshi, the witness. And the pure subject is called God, Bhagavan. So the equation in science is called E equal to mc square. That's what Einstein is. Energy is mass into velocity. There's an equation in spirituality. It's called Jiva equal to Shiva. Shiva equal to Jiva. Jiva ಬೇರೆ, ಶಿವ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ದೇಹ, ನಾನು ಮನಸ್ಸು, ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಜೀವ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಶಿವ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೋ, ನಾನು ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಶಿವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಐ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್.
ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ನಾನೆಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ, ನಾನೆಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ, ಈ ದೇಹ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ನಾನಲ್ಲ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಶಿವನಾನು ನಾನೇ, ಶಿವೋಹಂ. Again and again you have to remember, I am not the body, I am not the mind, I am not the intellect, I am pure awareness, Sakshi, Shiva. So that is what leads to liberation. That's what leads to mukti. Never we should think that I am the body. Our main bondage is the name, the body, the mind, everything thinking that it is me. None of this is you are. You are not any of this. You are pure consciousness, pure awareness, and the pure awareness is called God. That is what is called self-realization, Atma Jnana. Any questions? ನಾನು ಪ್ಯೂರ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅನುಭವಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಮೈಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್. ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. So the mind gets conditioned from millions of lifetimes. Okay, the conditioning of the mind is two types of conditioning. It identifies with whatever it sees. So it sees the body and says I am body. Okay, and also it says this is mine, the husband, wife. The another conditioning of the mind is name. Whatever name is given to you, you start living as if the name is you. Okay. Now gradually the awareness has come to all these aspects of personality, of dimensions of us, which we are not. That comes through, first is understanding, jnana, second thing is dhyana. In dhyana what happens, you sit with the pure awareness, thoughts will come but you don't identify the thought. You'll never say this is my thought. So in the process what happens, gradually the mind gets freedom from the process of naming, process of identification. And then what remains is mind starts identifying the pure consciousness, pure awareness. That's liberation. So the dhyana and dhyana, they go together. So jnana is dhyana, dhyana is jnana. Again, they go together. In that process, the mind becomes detached, free from the identification. And if you at any point of time, whenever whatever condition you are living, if you are aware that I am not the body, I am not the mind, I am not the intellect, I am pure Sakshi, then that person is called Mukta, liberated one, Jivan Mukta. And that person is Bhagavan himself in the living body. And that person alone is Bhagavan. Everybody is Bhagavan, but they don't know. That person knows that he is Bhagavan because he has not identified with the body, mind, intellect. ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಥಾಟ್ ಆಡೋದು ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಗುರುಗಳಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. I'll give an example. I'll tell a story. There was one professor in America. ಒಬ್ಬ professor ಇದ್ದರು. He used to drive from 100 kilometers, 100 miles every day to teach a class of 5 students. 5 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 100 miles ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. Okay, for teaching only 5 students, right, every day 100 miles driving, 5 students he teach for 1 hour and then go back. And only thing you have to know is that the person who is driving, the professor, is a Nobel laureate, Nobel Prize winner. And in his class, the 5 students became Nobel Prize winners. ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ನಾವು ಯಾರಿಂದ ಕಲಿತೇವೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೆಳೀತದಪ್ಪ. Understand? You have to learn from somebody who is higher. Okay?
Yes. Understand? Yes. Now we think that I will do dhyana. Please tell me, in reality, in life you have learned one thing yourself. Cycling ನೀವೇ ಕಲ್ತ್ರ? ಇಲ್ಲ. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಕಲ್ತ್ರ? ನೀವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತ್ರಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೈಯಲ್ಲಿ? ಬಟ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೇಗೆ? You understand me? Please tell me one thing which you have done in your life, learn yourself without anybody telling you. No, as far as my knowledge. No. But dhyana, I learn. You understand paradox of human mind? ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕು. There are The certain internal. conditions are there to set up the conditions and to do that. To make. No, our question is that, what his question is, if I sit for dhyana, thoughts will come ಅಂತ ಹೇಳಿ. Only thing, welcome them. That's okay. What I'm saying is When that. thought comes, don't reject. Right. Then your mind start working. Correct. Welcome it. Afterwards, sometimes there is this ego. Then mind will become silent. No, other day said is, you learn from some right there. Right. Dhyana, understand? Yes. That's it. So always you have to learn from who is higher. Who is an authority? Authority. That's how, when what happens, then what happens, your learning becomes, Yeah. you don't have to go through a lot of learning cycle. Right. That's what is. That's why in India it is important for given Guru Shishya Parampara. Yes. The master to student. So it's like this now. Music. Yes. Right? You have to learn music. So music book is there. Sa, sa, sa. Alright. After how many years you learn music in the music book? Huh? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Why? Music is the all ragas are in the book. ಎಲ್ಲ ರಾಗಗಳಿದಾವೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಕಲಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? But ಅದು ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗುರು ಏನು ನೋಡ್ತಾರೆ? ಸಾ ದಪ್ಪ ಸಾ Yes. ಲಪ ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. That interaction has to happen. That interaction was the importance of Guru Shishya Parampara in India. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ, ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರವಚನ, ಪ್ರವಚನ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗುರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿಷ್ಯನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಿನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಗಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಜ್ಞಾನ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೀಗಾಯಿತು, ಹೌದೇನಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ in a Guru Shishya Parampara. Now what has happened is over a period of time that Guru Shishya Parampara has collapsed in the Dhyana and Jnana. And many people are under the illusion that through books I can learn meditation. Okay, so through books I can get Jnana. It requires an interaction. That interaction is purifies. ಅದಕ್ಕೆ there's some story in Upanishad. Upanishad ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. There was Brahaspati was a guru. Brahaspati was the teacher. ಅವರಿಗೆ 3 ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು. There were 3 students. One is a demon, Rakshasa, one is a human being, and another is Devata. There are 3 types of students. Brahaspatiಗೆ 3 ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು. ದೇವತೆ, ಮನುಷ್ಯ, ರಾಕ್ಷಸ. ಸೊ 3 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೀಟ್ ದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೋಡಪ್ಪ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್, ಯು ಗೋ ದಾ ಅಂತ ಒಂದೇ ಅಕ್ಷರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತು. ಆಯ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹಿ ಟಾಟ್ ಒನ್ ಲೆಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಾ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆಫ್ಟರ್ 20 years ದೇ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. 20 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದರು. ರಾಕ್ಷಸ ಕೇಳಿದ, ದಾ ನನಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಾ ಅಂತ. Rakshasa said, see, we are all, what is that, cruel. Da means daya, compassion. Rakshasa ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರೂರಿಗಳು, ನೀವು ನಮ್ಗೆ ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ದಯೆ, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ಮನುಷ್ಯರು
ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಭಾಳ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿರ್ತೀವಿ ಆ ಕಡೆ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು. ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಬೇಕನ್ಸ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ. ದಮ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದ ಸೇಮ್ ದ ಬಿಕೇಮ್ ದಯ ಫಾರ್ ರಾಕ್ಷಸಸ್, ದಮ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದ ಮೀನ್ಸ್ ದಾನ, ಯು ಗಿವ್ ಡೊನೇಷನ್, ಯು ಗಿವ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೆಟರ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ ಮೀನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. ದ ಅನ್ನೋದು 3 ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಅನ್ನೋದು ದಿ ಸೇಮ್ ದ ಬಿಕಮ್ಸ್ means different things to different qualities of people. One letter of Jnana. Now, how much we listen and how people understand, each person will understand his own way. ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಇಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದೇ ಕೇಳೋದು, ಗಂಟೆ ಕೇಳೋದು. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಮ ಗುರುಮುಖೇನ ಗುರುಮುಖತಾ ವಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳಿ ವಿದ್ಯೆ ಕೇಳಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳೋ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ದೇ ವಿದ್ಯೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ದೇ ಜ್ಞಾನ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ನೋ ಇಸ್ ಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ. ದೆನ್ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಇಸ್ much higher. It's greatest thing. Knowledge of Bhagavan is greatest. So that's why it is said, without a guru you cannot get Atma Jnana, because that understanding, deeper understanding, you can misunderstand things. That's the reason all people search for guru master, the spiritual master. It's very difficult to get right guru at any point. So basically the meditation is an inner process. An outer process like riding a scooter, you need a guidance. After some time you can do, but inner process also requires a guidance, inner guidance, until you become familiar with that. So that's how it is. And the meditation does happen. There's not a meditation; it's a process, technique. Meditation goes with jnana, goes with dhyana. Jnana and dhyana are two wings of the bird. Without jnana, if you do meditation, what will you do dhyana? What dhyana will do? So maybe people say, go inside, God is there, Bhagavan अंदर है. अंदर गया, अरे किडनी है, हार्ट, लिवर, किडनी, भगवान पता नहीं. So you have to get a clarity what you are doing dhyana. That jnana is important. Then dhyana happens. But most of the time what happens, people say do meditation. It will give some peace, happiness. But ultimate jnana to come, you have to have a clarity of what you are doing. Then you have to have a meditation practice also. Jnana and dhyana go together. That's why what we said is, in the system, in the ancient system, Gurumukata Vidya, you have to learn from a master. Dhyana Moolam, Guror Murti, Puja Moolam, Guror Padam, Mantra Moolam, Guror Vakyam, Moksha Moolam, Guru Krapa. So, Dhyana Moolam, your meditation starts when you get a highly awarded spiritual master. ಆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಗುರು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಧ್ಯಾನ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಏನದು? ಕುಂತ್ರೆ ನಿಂತ್ರೆ ಅವಳದೇ ಧ್ಯಾನ, ಮನಸ್ಸು ಸಿಗಿಲ್ರಿ ಸಮಾಧಾನ. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಧ್ಯಾನ ಆಗ್ತದೆ, ಒಳಗೆ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ವಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸಂಬಡಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಗರ್ಲ್, ಒಳಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಹುಡುಗಿ ದಿವಸ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಒಂದೇ ಆಲೋಚನೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನನಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. You can meditate on cricket commentary, you can meditate on a boy, you can meditate on a girl, you can meditate on money, you can meditate on job, but Bhagavan, kyun? Why? Dhyana Moolam Guror Murti. When you get a guru of the highest spiritual order, the master,
Immediately your mind goes internally, inside. Okay, that's called Dhyana Moolam Guru Murti. When you get the spiritual master, then Dhyana starts. Puja Moolam Guru Padam. We do puja. All of us do puja. सब लोग पूजा करते हैं रोज 2 बार ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ಕಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ ವಿ ಆರ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಭಗವಾನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಕಬೋರ್ಡ್ ಓಪನ್ ಇಟ್ ಡು ಆರತಿ ಕುಂಕುಮ ಲಗಾओ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಗೋ ಅವರ್ ಓನ್ ವೇ ಸೊ ಪೂಜಾ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಭಗವಾನ್ ಡಸಂಟ್ ಗೆಟ್ ಆಂಗ್ರಿ ವಿತ್ ಮೀ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಪೂಜೆ Puja is not what you do in puja room. Puja room ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಪೂಜಾ ರೂಮಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪೂಜೆ. The state of your mind after you come out of puja room is puja. Puja is not action. Puja is a state of mind. Puja is what you worship. Understand? आधा घंटा भगवान को पूजा किया. 23 hours you started watching cricket commentary. What puja did you do? Puja किसका किया? Cricket commentary. That half an hour, just that during cricket commentary, no electricity goes. Okay, power over there. Cricket commentary level है तो क्या है? Safety. Right? So puja moolam gurur padam. Your puja starts really when you start ಗುರುವಿನ ಪಾದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂತ ಗುರುವಿನ ಪಾದದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬಿಡೋಲ್ಲ ಗುರುವಿಂದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಗುರು ಪಾದ ಈಸ್ ದ ವೇ ಗುರು ವಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ದ ವೇ ಹಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಪಾದ you understand there was I have heard one story one student used to come to the guru's ashram and catch hold of guru's feet please give me mukti otherwise I will not leave your feet ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡೋ ನಿಮ್ ಕಾಲು ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಗುರು ಆಶ್ರಮ ಬರೆದಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವ್ರದ್ದು ಮುಕ್ತಿ ಓಕೆ ಪಾದ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಗುರುವಿನ ಪಾದ ಈಸ್ ದ ವೇ ಹಿ ಲೀವ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಪಾತ್ ಯುವರ್ ಪೂಜಾ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಗುರು okay then we have a wrong concept we will follow guru we are shishya of guru we are following guru wherever guru goes we go behind not going behind physically. The Guru's path is the way he lives his life. He lives a life of simplicity. He lives a life of love. He lives a life of compassion. He lives a life of wisdom, ಜ್ಞಾನ. ಈ ಪಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶುರುವಾದಾಗ ಪೂಜಾ ಮೂಲಂ ಗುರುರ್ ಪದಂ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ನೆವರ್ ಡನ್ ಪೂಜಾ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಪೂಜಾ ಮೂಲಂ ಗುರುರ್ ಪದಂ ಮಂತ್ರ ಮೂಲಂ ಗುರುರ್ ವಾಕ್ಯಂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಆ ದೇವರ ಮಂತ್ರ ಈ ದೇವರ ಮಂತ್ರ ಹಜಾರೋ ಮಂತ್ರ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಕಾನ ಮಂತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಗವಂತ ಹೆಸರಿದೆ ಮನನಾತ್ ತ್ರಾಯತೆ ಇತಿ ಮಂತ್ರ ಅದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಟಕ್ ಅಂತ ತಾಗುತ್ತೋ ಅದು ಮಂತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಗುರುವಿನ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಗುರುವಿನ ಶಬ್ದ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ತದೆ ಗುರುವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಬರೋ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ವೈಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಟಚಸ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ that is called mantra not the words of prayer please understand we have a wrong understanding mantra moolam guru vakyam moksha moolam guru kripa the grace of the guru is responsible for liberation okay without the grace of the guru master there is no liberation this is all the vedas and upanishads of India. There are two important principles which I will tell you again and again. First one, you please repeat. Nanembudu, nanalla, ideha, mana, buddhi, nanalla, sachidanandatma, shivananunane, shivoham, shivoham. I
I am not the body, I am not the mind, I am not the intellect. I am pure self, I am Shiva. So this is the summary of all Veda, Vedanta, Upanishad, Purana, of all scriptures of India or of anywhere in the world. Just. Gist. If you remember this, you have understood all the scriptures. Please understand. This is the gist of the whole scriptures. Then to establish in that, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwara, Guru Sakshat, Parabrahma, Tasmai Shri, Gurave Namaha. The Guru is the path. Guru is the destination. Okay. Now when you say Guru is not a physical person. Guru is Arive Guru. Awareness is the Guru. The inner awareness is called Guru. Arive Guru. ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಅರಿವು ಗುರು. ಯಾರು ಶುದ್ಧ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ತಾನೋ ಅವನೇ ಸದ್ಗುರು. One who is established in pure awareness is called Sadguru, spiritual master. The pure awareness is called Guru. One who is established fully in that pure awareness is called Sadguru. And Sadguru is higher than Guru, Brahma, Vishnu, Maheshwara. So such a Guru if you meet, okay, Dhyana Moolam, Gurur Murti, Puja Moolam, Gurur Padam, Mantra Moolam, Gurur Vakyam, Moksha Moolam, Guru Krapa. The moment you meet such a Guru, your Adhyatmik sadhana opens up. Otherwise, you have a wrong concepts of who you are, you have a wrong concept of who God is, you have a wrong concept of puja, you have a wrong concept of dhyana, and your wrong concept of life. Only when you meet a fully aware spiritual master, your spiritual sadhana starts and it ends also. That's the summary. If you remember these two, you have understood the entire spiritual system of India. You don't have to read big books. ತುಂಬ ಓದಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಎರಡನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆದಾಗೆ. ಬಟ್ ಸಿಗೋದು ಸುಲಭನೋ ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸಿ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ, ರೈಟ್? ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? Do some meditation. So meditation is, there are various degrees of meditation, various ways of meditation. Now here we do one simple meditation where we observe our breath. ನಾವು ಉಸಿರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಉಸಿರು ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. There is a stomach movement upward and downward when the breath goes in and out. जब अंदर सांस अंदर जाता है, the पेट ऊपर चढ़ता है. सांस बाहर जाता है, the पेट नीचे जाता है. उस पर ध्यान दीजिए. You keep your awareness on that. As you do that, the breath becomes silent, slows down. The usu shanta is one gradually comes down. क्योंकि the breath and the mind are two wings of the bird. प्राण और मन, एक पक्षी का दो पंखे हैं. They are two wings of the bird. ಉಸಿರು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಅದು ಹಕ್ಕಿಯ ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳು. ನೀವು ಉಸಿರನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆಗಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. The mind also starts becoming silent. And the mind becomes deeply silent. Then what is there is Bhagavan. The moment the mind becomes silent, you are not there. आप नहीं हैं, भगवान है. जब मन शांत हो गया. Is it clear? So let us start. First we will chant Omkara 3 times.
observing the breath. As the breath goes inside, say mentally peace, shanti. Okay? Just observe the breath. Breath goes out, the stomach goes up. Breath goes in, out. In, out. Andar, bahar, saans jata hai. So, when the breath goes in, mentally say peace. Okay? Start. Close your eyes. Become aware of breath. Usiranna gamanisi. As you observe your breath, the mind becomes deeply silent.